Всем добрый вечер. Ура! Наконец-то вышел Фонтееееееееейн. Мы сейчас пойдем туда изучать, исследовать локацию. Говорят, гидра. Гидра — это хорошо. Наверное. Принять. А чё не принять-то? Так ведь оно уже у меня обновлено. А, еще эти распаковки игровых ресурсов. Ну, это быстро уже пойдет сейчас. Так, а я еще это чат. Так, сейчас проверим, все ли работает. Так, везде стримы запустились. Это я точно знаю. Вижу. А было ли у меня тут? Надо зайти и проверить. Так вот. О, работает, работает, хорошо. Все работает, ура. Так. А это еще грузится. На нафиг. $10 гигабайтов весит вот эта игра. На компьютере. А в телефонной версии там вроде поменьше. Офигеть. Офигеть. В новом ивенте, значит, будет Кея раздаваться бесплатный наряд. А у Кли мне сказали, что его надо будет за донат брать. То есть за деньги. Конечно, перспектива так себе. Но ничего. Лиз, привет. О, привет. Сейчас, скоро Фонтейн. У меня, оказывается, еще загружаются ресурсы. Я же совсем про них забыла. Так, а мне надо... Мне надо... Где этот хойлап, эти отметки? Боевые заслуги. А у меня как бы все загрузилось. Поздравляю. А, значит, кто-то уже заходил за меня, забирал. Ну ладно. У меня объединение игровых ресурсов. Я напомню, что у меня вот она не поставилась сразу. То есть обновления у меня не загрузились. У меня взяло и вылетело все. Ну, отключился, короче, компьютер. Значит, нагрузка пошла на интернет. Лиз, потому что я же КМД использовал и PowerShell. А, ну понятно. Что-то командные эти строчки. Командную строку.
Вот стоило только включить стрим, и вы слышите все на заднем фоне. Да я... Теперь тишина. То долго будет идти это объединение игровых ресурсов. Это мое единственное спасение, которое мне помогает сделать турбозагрузку. Но у меня видишь, в чем дело? Я на интернет не жалуюсь, но что-то долго идут объединения ресурсов. Серьезно? Проверка ресурсов пойдет? Отлично. Мы будем ждать еще проверку ресурсов. Знала бы, что так получится, не стала бы. А ты разве думала, что я без тебя в Фонтейн уеду? Нет, конечно, я сестру не бросаю. Да ты что, серьезно? Я-то ведь уже запойлермыл. Ты да, немножко. Скоро ли это уже загрузка-то пройдет? Ну да, 10 гигабайтов смешно ли? Нифига себе. Это, наверное, самое масштабное обновление, между прочим. Сумеру было чуть меньше, 7 вроде 9. А тут аж на вам 10 гигабайтов сразу. Жесть. Ну, в общем, я сейчас не дома, потому что я к сестре поехала младшей, поэтому я, возможно, приду поздно, а возможно, пораньше. Ну, тебе это простительно. Твоей же там мелкой день рождения. Да, с праздничком ее, короче. Не знаю, какой все-таки подарок ты подаришь. Я думаю, что сестре должен твоей понравиться.
Вот вторая пошла уже побыстрее, проверка ресурсов. Сандальки, короче, решил подарить. Ну слушай, это тоже хорошая идея, да. Так, сейчас я... Да, сегодня игроков полно, что у меня подлагивает чуть-чуть. Я тут тоже должна принимать. Прикольно. Опа! Не ожидали? Чем смотреть этот экран, где бьют моего брата. Блин, я офигею, я не верю своему счастью, что сейчас вскоре я увижу Фонтейн. Хотя, по моим представлениям, это была криолокация. Лиз, хотя ведь у меня имеется аккаунт с Xiaomi, только я его регал, чтобы себе подключить свой Mi Smart Band 7. О, а это что у тебя такое? Да ладно, тебе не хватило той проверки, ты решил теперь вот эту проверку? Ну, я в шоке. Ну, это мой трекер. Трекер? Ладно, хорошо. Что такое трекер? Я сейчас не поняла. Какой у тебя Mi Smart Band 7? И что такое трекер? Который у меня непромокаемый, я с ним в воде купался. Да ты чё? Нифига себе. И как? Зачетно купался с ним. О. Офигеть. И сколько стоит такое удовольствие, чтобы окунуть аппарат в воду? Явно, что оно не это самое. Ой, начинается. 5000 рублей. О. Все, наконец-то. Фонтейн, встречай нас, мы плывем к тебе.
wants our help with something. We should go pay a visit. Wonder what's up this time. Я еще, кстати, вывеску фильма вижу, видимо, убрать забыла. Да бля! Заебали меня уже со всеми этими вывесками уже в одну... Once there was a glorious kingdom. О, звук починили. Надо же. Ух, какие баннеры. Шикарно, шикарно. Ух, сколько выдали компенсацию. Ну, давай покрутим. О, летит что-то фиолетовое опять. Неплохо. Не выпало. Но ничего, у нас еще впереди сюжетка, поэтому... Прикольно. Кли хотела крутануть? Хотела. Да не вышло. Воспоминания одного фонтейца. А, серьезно? Это в Манштате? Прикольно. Так, надо научницу мне смениться. Так как... А, не получилось. Лол. Ну, нечего расстраиваться. Все получится. Давно мы тут не были. Paimon and the Traveler. I've been waiting for you. Whoa, looks like Jean wasn't the only one waiting for us. Klee and Kaya are here too. Oh, it's Paimon and Miss Honorary Knight. It's been so long. Ah, look who it is. You've caught me completely off guard this time. But then again, it's always a pleasant surprise when you two show up. Guess we were so excited to see Jean again that we forgot to knock. I hope we didn't startle anyone. Wait a sec. You weren't talking about anything that we're not supposed to hear, were you? Никто не делал заказ в хорошем охотнике. Извините, мы, должно быть, ошиблись адресом. Hey, stop pretending like we're doing food deliveries. Эй, хитрюга! Хватит притворяться, будто мы занимаемся доставкой еды. It's been a while since we last met, but I can see you two haven't changed one bit. Don't worry, we weren't discussing anything confidential. In fact, we were just talking about you. Maybe we should let the star of the story explain it in their own words. Yeah! Let me tell it! Let me tell it! A few days ago, I was reading
tales in the solitary confinement room when all of a sudden, whoosh, a letter came flying in through the window. Flying through the window? How does a letter fly? Like a bird does. It was flapping its wings. It could even talk. It said, well, it was a bunch of stuff I didn't understand. You couldn't understand? Then it must have been talking about how to avoid solitary confinement. Kaya? Just saying. We don't want to let a teachable moment slip by. Okay, I know. Anyway, the letter said, "Oh, Klee, are you behaving? I see you've wound up in the solitary confinement room again." Sorry about that. Mommy is busy these days and can't take you out to play. But there's good news. I have a friend who has very kindly invited you to visit her. Oh, so the letter's from Alice. Это ведь здорово. In principle, yes. But the issue is that Alice's friend lives quite far from here. The letter says that Mom's friend lives in Sumeru. The Knights of Favonius could never agree to send Klee off to Sumeru on her own. But Klee is rather intent on taking Alice's friend up on this invitation. Yeah, I really want to go. You see? So we were wondering, who can we send with her on the journey? Preferably someone who's a reliable hero and with a history of saving Mondstadt. Oh, so that's why you wanted to see us. Ага, так вот почему вы хотели нас видеть. I do apologize, but Klee gets along with you so well. We couldn't think of a more suitable choice. Sure, we can do that, no problem, right? Угу. Can you really miss Honorary Night? Разумеется. Yay! With Miss Honorary Night around, Klee's not afraid of anything. See? I told you that she'd agree. In that case, we'll leave Klee in the trusty hands of the Traveler. And you too, Kaya. You should join them. Соскочить не получилось кому-то. I noticed you quietly completed that backlog of paperwork we had. You deserve the chance to unwind a little. Технично слили. Еще и с таким намеком. Oh, so you noticed. Well then, I suppose I have no reason to refuse. Great! Things will go even more smoothly with Kaya around. Still, Sumeru is pretty far. It's gonna be a long journey. Don't worry. Mom's letter had a magic invite inside. Mom says we just have to all shout out where we want to go at the same time. And poof! We'll be there in the blink of an eye. Wow! Well, that'll definitely make things easier. It only works 3 times though, so we should only use it when we really need to. 3's plenty. 1 for the way there, 1 for the way back, and 1 extra, just for good measure. 3 раза это много. 1 туда, 1 обратно, еще 1 на всякий случай. Sounds very mysterious. I still think we should use it sparingly. After all, we don't know the exact location of where we'll be headed, or what dangers we may encounter on the way. Here's what I suggest. Traveler, you're well connected. I'm sure you must have friends who are familiar with Sumeru. I say we start by teleporting to one of them. It'll give us a chance to test out the magic invite, and also find ourselves a local guide. That kinda makes sense. And since it has 3 uses, there's no point letting one of them go to waste. Разумно. У нас всего 3 попытки. Нельзя пускать их на ветер. Couldn't have put it better myself, Paimon. So, do you have a particular contact in mind? Well, we need someone who's familiar with Sumeru and can be our
our guide, so sounds like we need a forest ranger. Угу. Хе-хе. Если мы ищем человека, который знает Сумеру и может работать проводником, значит, нам нужен лесной дозорный. And everyone knows that the best place to go looking for a forest ranger is a little place called... Ганхарва. That's the one. Maybe we can get Tainari to help us. Угу. All right. Gandharvaville it is. Okay, I'm happy wherever we go, especially with Kaya and Miss Honorary Knight. We should be on our way then. If you'll excuse us, Acting Grandmaster. Yes, let the wind lead. I wish you a safe journey. And Klee, I know. I'll be careful, I promise. Great. Okay, here goes nothing. Take us to... Gandharvaville. Gandharvaville. Ганхарву. Grand Arbor Hill! Huh? No, it's not a hill. А? Нет, не Хью, подождите! We made it. Paimon was sure we were about to end up someplace super weird. А, ничего себе, разрабы продумали. Сразу-то пахнули сюда. Ха. Sorry, it was an accident. It's okay, Klee. Good news is this magic invite really does work. Мгм. Fascinating. One moment we're in Mondstadt, the next we're in Sumeru. So this is where Mom's friend lives? Wow, there are so many big flowers. Oh, and jumping mushrooms. Не трогай грибы. Oh, you ain't seen nothing yet. Sumeru's full of strange stuff like this. Like, Кабаны с грибами на спине. Oh, yeah. Paimon was pretty creeped out the first time we saw one of those. Listen carefully, Klee. Those jumping mushrooms are called fungi. They may look cute, but if you get too close to one, it'll try to hit you with its cap. Really? Okay, well, I'll hit it back with my cap. Не надо. And then I'll hit it with the hood on my jacket, too. I'll definitely win if it's two hats against one. Кли, ты им покажешь. As long as playing with hats doesn't escalate to playing with bombs. But Klee's our friend, so we should be able to convince her to keep this trip explosion-free. Right? Ну, кепка и капюшон — это хотя бы не бомбы. Хорошо, что Кли с нами отлично ладит. Она послушает нас и не будет ничего взрывать. Правда? Uh-huh. I'll be extra careful not to blow anything up. I mean, I'll try my best. Aw, that's very good of you, Klee. You're being very grown up today. Yep, I'm super grown up. I'm already the Spark Knight. Okay, Spark Knight. Well, keep up the good work, because very soon we'll be introducing you to a friend of ours called Tainari in Gandharvaville. Так, отправляемся в Гандхарву. Мгм. Ух, какие у меня крылышки. Фиолетовые. Электро. Hey, look! It's Kale! Huh? And is that Yula with her? What's she doing in Gandharvaville? I've definitely heard the other forest rangers mention somebody dressed like that before. I see. Then it looks like my suspicions are correct. Hmm? Who do we have here? Traveler and Paimon! Huh? Oh, Kaya and Klee are here too! Hi, Kale! It's been ages!
one's really more for Eula. What a coincidence. I didn't expect to run into a fellow Favonian captain this far from Mondstadt. How's the vacation going? Seriously? Bring the whole crew, why don't you? Is it just Paimon, or does Eula not look particularly thrilled right now? Ну, раз уж мы все здесь, может, попьем чайку? Oh, cool! Great idea! Let's go! If you're trying to accommodate me, there must be some misunderstanding. I'm fine. There's nothing embarrassing about running into colleagues in the wild. But earlier you were... Great. Well, I'm sure there's a fascinating reason behind why you're all the way out here in Sumeru. Do share it with us. Кея явно получает удовольствие от этой сцены. If you must know, it's a little complicated. But simply put, I'm searching for a cousin of mine from the Lawrence clan. He went missing recently, and after searching his home, we found evidence that led us here. He appears to believe that somewhere in Sumeru lies the key to restoring our clan to its former glory. He came all the way to Sumeru for that? What was he going to do? Enroll at the academia? Этот путь будет тернист и извилист. I doubt he came here to learn. He's much too old to start getting a basic education now, and from what I know of him, I doubt he has any interest in intellectual pursuits. All he cares about is restoring his clan's honor. Nothing wrong with that idea in principle, but I'm not certain how fanatical he is about it. So, there's no knowing what lengths he might go to. As a knight and a member of the Lawrence clan, it's my duty to make sure he doesn't bring harm to others. Oh-ho. If this is true, then your cousin is quite a man of action. Traveling alone to Sumeru from Mondstadt is no mean feat. Nor is daring to make me personally concerned about his safety. He has no idea what's coming to him. You know, underneath it all, Paimon thinks Eula's a really caring person. Yeah, she's the best! She brought me some moon pie last time. He is family, after all. Anyway, I will make sure to find him and escort him safely back to Mondstadt. Непростая задача. Now, back to you. How and why did you all suddenly show up here? I'm afraid that could be tricky. Master Tighnari is still at Partis the Eye delivering his lectures. He isn't due back for a while. But I think I'll be able to help out. The description in the invitation letter is vague, but I'm pretty sure it's hinting at somewhere in the desert. The desert? Does that mean Mom's friend is from the desert? I guess I'll call her Auntie Desert for now. I remember Mahamatra Sino once told me a strange rumor about that part of the desert. They say there's a secret domain there that can make all of your wishes come true. Wait. He said I should just call him Sino. I keep forgetting that. Huh. A domain that makes people's wishes come true. Wow. So is it true? Does it really exist? I probably would have believed it a few years ago. But now that I'm a little older and wiser, I think it makes sense to be more skeptical about things like this. This explains a lot. The domain could well be a myth, but he probably figured he had nothing to lose. If you intend to search for this place, then please allow me to join you. My cousin has quite a collection of books about Sumeru desert mythology on his shelves. I highly suspect that he, too, is looking for that domain. Can I come too? I think you might need me there. You'll definitely need a local guide while you're in Sumeru. And I think I have what it takes to be that person. Plus, it's a forest ranger's duty to bravely lend a helping hand to others in need.
We have every confidence in your abilities, Kale. Our party grows bigger and stronger still. What say you to this, Captain Klee? I think it's super cool! I read in a storybook that on your own you can only have a drop of happiness, but in a group you have a whole ocean. So I'm sure Mom's friend will be super happy if I show up to visit and bring a whole bunch of friends with me. That's the spirit. In that case, let's get the magic invite to take us there. Whoa! This desert is huge! Wow, what an incredible sight. Yes. The scenery is quite magnificent. Are you okay, Eula? You don't look so good. I'm fine. Just taking a moment to acclimatize. The air here is much drier than in Mondstadt. This area doesn't look very habitable, and I don't see a domain entrance nearby either. Oh no. I didn't pronounce the destination wrong. Did I? I mean, I don't think I did. Nope, you got it right. It definitely wasn't your fault. I said Gundarvaville wrong earlier, but we still ended up in the right place. Klee's right. We're in the right place. There's no doubt about that. Phew. Maybe the entrance is hidden under a sand dune. Who knows? We'll just have to start by looking around. Oh, Paimon's so tired and so thirsty. Паймон так устала, и пить хочется. We should have found something by now. Unless there's a problem with the magic invite. Huh? How could that happen? Uh-oh. Did I break it by accident? But I didn't do anything. Todoko will back me up. I'm innocent. It's definitely not your fault, Klee. See? Not even a wrinkle on it. Если подземелье находится где-то поблизости, Does Miss Honorary Knight have an idea? вместо того, чтобы самим искать подземелье, Ah, Paimon knows where you're going with this. да, лучше сделать так, чтобы подземелье искало нас. Interesting approach. Assuming we're right about this magic invite. That is to say, if it was sent from within the domain, the invite likely has some sort of connection to it. Oh, I get it now. Plus, I know a super special trick we can use. What kind of trick? Can you teach it to us too? Of course! Mom said that if I ever need help, I just need to shout this out loud. Magic invite, Klee needs your aid. Do something now so Klee's not afraid. Look, something flew over. It looks like a bottle. Очередной Remarkably effective. That's one trick I'll be keeping up my sleeve in the future. You should make a note of it too, Eula. Нормально там сзади хиличур копается. Absolutely not. It's not my style. I suppose bottles are pretty common in Sumeru mythology. So, is this supposed to be the entrance to the domain? A domain? In a bottle? Huh. Well, if there's one thing we learned in Liyue, it's never judge a domain by its cover. Подземелье в бутылке? Ага. Ну, если мы чему-то и научились, Люе, так это не судить о подземелье по его внешнему виду.
Guess there's one way to find out if this really is the way in. Come on, reach out with your hand. Наверное, есть только один способ узнать, можно ли попасть отсюда в подземелье. Давай, Тревел, протяни руку. Прикоснуться к бутылке. We made it! Oh, that answers that question. There's a path! I'm gonna take a look! Hey, don't run off and leave us all behind. Look! Look! There's a huge garden here! Incredible. It looked so small from the outside. Everyone, I suggest that we stop here for a moment. We should take stock of our surroundings before deciding on our next course of action. Since we're in a bottle, has anyone heard the story of the magic bottle? Oh, you mean the one about King Deshret and the genie in a bottle? I've read it before, but I struggled with some of the vocabulary. What's the story about, Kaya? Mom told me a story once about a group of adventurers who went to Bottle Land. But I don't think there was a magic bottle in that one. Бутыляндию. Бутыляндию. Don't worry, Klee. I can tell you all about the story of the magic bottle. But if you keep running off on your own, you'll miss all the good parts. Oh. Okay, I got it. I'll stay with the group from now on. You sense it too, don't you, Kale? Something's not quite right. Yeah, the scenery here is beautiful, but it's too quiet. And there's no sign of Klee's Auntie Desert here anywhere. Maybe Auntie Desert lives way further down inside. This place is super big, just like Fischl's Immer Nachtreich. We still have a long way to go. Guess we won't know until we get there. Let's keep going. Hopefully we'll meet her soon. Чего? И всего-то? Исследовать подземелье. Ух ты. А это что за... А, надо дальше пойти. Купон торжества. О, испытание. Испытание по стрельбе. Прикольно. А, да? А. Мы что, решили по этим слаймам погонять? Еще. What trinkets lie ты. veiled within this desolate plain? Интересно, а здесь летать можно? Ага. Так, тут надо брать дендра еще, да?
Ну, надеюсь, не... Just what will we come across? Так. Угу. Чтобы ничего не упустить. Так. А это для чего? О. It looks like no one set foot on this road for quite some time. I agree. And the further we get, the more I feel like this place is a whole lot bigger than we imagined. Hey, there's something strange up ahead. Let's check it out. Так быстро это... Ooh, let me Враги open it. пропали. О, еще одно испытание. Классно. Халявные сундучки. Scatter! О, дендро. Это, наверное, прощание с дендролокацией, что ли? Прикольно придумали. Там что дальше-то куда? А, вот сюда. A reward on the road. Ну, спасибо. Что-то этот пузырь не бьется. Прикольное подземелье. Scatter! The fuse is lit! Oz, reveal thyself! Ooh, let me open it. Конечно, прикольное подземелье. Ой-ой-ой. Ой, сколько у вас тут испытаний-то. Ё-моё. Это что такое-то? Один раз вот подъехала. А, вот. Черт. А, я все Пытаюсь вернуться в строй. О, все. Поехали. Так. Да что я пропустила-то? Я пропустила это.
О, нет. Все, давай. Есть. Ура. Прикольное подземелье. О, а как мне их собрать? Ха-ха. Прикольно. Класс. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Интересно, а карта открывается? О, ничего себе. Там на какой-то еще и карте. Мираж Велуриям. May the glory of the Prinzessin bring light to this world. Ну, прикольно, прикольно. Что тут скажешь? Одно испытание за одним. Александр, приветик, как тебе обнова и новый скин на Кли? На Кли пока не видела. Я еще пока разогреваюсь. А этот пропустила. Как теперь до него добраться? О. Получилось. What trinkets lie veiled within this Скин на desolate Кли plain? можно посмотреть в магазине. Попозже посмотрю. Попозже. Где-то внизу он там, да? Я еще события не трогал, но в игру зашел на 25 минут раньше, чем должны пускать. Повезло. Где-то внизу, да? Располагаешься. Но где именно? Я все обыскала. Интересно. Не внизу, а вверху где-то, да? А где наверху? Ого. By royal decree. Я заметила, как они убиваются сейчас, эти грибочки. Жаль, что Кадзуха мне вчера не выпал честным путем. Пришлось донатить. А что, можно было задонатить? Let me open it. Если так будут открываться и дальше, так вот ящички, то это прикольно.
анимацию сделали. А тут просто прыгать, что ли? Ха. У меня был донат 3500 примерно, теперь осталось 2900, могу купить клин, но я в раздумьях. А ты в раздумьях еще? Busted. Oz, reveal thyself. What trinkets lie veiled within this desolate plain? А, еще наверх надо идти. Тупик. А тут оно поднимается. Прикольно. Оно еще выше. Фига себе. Ну и задачка. Оно еще выше. Где еще-то выше? Эх, я смогу начать проходить это событие только через 5 дней из-за работы. Да? Не получается зацепиться. О, то, что я искала. Я далеко зашла, ладно. Как нет еды? Ладненько, пойду спать, это через 6-7 часов на работу. О, ну давай. Спасибо, что зашел на стрим. Пока. Пока. Но мысленно уже скучаю. Это где-то тут. О! Тут.
какая арена. А то мы пропускаем тогда, да, пока что. Ну, неплохо, неплохо. Wow. It's a big ball of water. Я уже видел, что Саня там был. Ого, огромный водяной шар. I wonder what it feels like. Can I touch it? Блин, а я его позвать хотел, чтобы мне помог пройти багровое желание. Лиз, на это есть я. Я тебе могу помочь. It's so big that we could probably pass straight through it. Ага! С тех пор Пайман больше никто не видел. That's so scary. Stop giving Paimon the heebie-jeebies. Ой-ой, страшно, не пугай, Пайман. Let's not touch it for now. We still don't know enough about our environment. But we can't just do nothing at all because then nothing at all will happen. I have a feeling that this could be the core that sustains this entire bottle domain. Реакция классная у нас была. In which case, the moment we touch it, this place will instantly revert to its original size, with all of us still inside. Yikes. Okay. Paimon won't touch it. Jeez. Ладно, ладно, Пайман не будет его трогать. Kaya, are we really gonna get squished inside a bottle? Of course not, Klee. I'm sure the real core of this domain is hidden away in a very safe place. Somewhere like... over there, for example. Нифига себе, куда пилить. I was so nervous that I didn't notice that big wheel at all. Wait, who goes there? It's the water ball monster! Ah, the water ball monster is real! Это монстр водяной сферы. А, настоящий! It doesn't seem hostile. In fact, don't you think it looks happy to see us? Really? You sure it's not gonna gobble up Paimon whole? Правда? Ты уверена, что он не слопает Пайман? I don't think it's hungry. Are you, water droplet? Oh dear. I don't know about anyone else, but I'm not understanding a word of this. Wait! Don't go! Wait for us! Huh. Why'd it stop? Maybe it can understand us after all. Oh, I get it now. It's leading the way for us, just like the cats in Mondstadt. Ха, вот я угорал с этого момента. Like the cats? How When you're walking around in Mondstadt City, sometimes a cat will show up on the side of the road. Такая капелька может стать с проводником. It'll walk ahead of you for a while, and if you're curious enough to follow it, you'll soon find yourself in front of a fine establishment called... В кошкин хвост. Exactly. So let's see where this water droplet takes us. It could be interesting. В итоге Пайман больше никто не видел. It went this way, right? Oh, hope we haven't lost it. Did the water droplet go into that cave? Huh? Another strange contraption. And there's a weird-looking wall over there. This kind of looks like that ball of water we saw earlier.
Did the water droplet bring us here because it wants our help with something? What? Your friend is trapped in the wall? Don't be sad, water droplet. We're here now. We'll save your friend. You bet. But how are we gonna save them? Do we have to break down this wall somehow? Nope, we can't do that. No breaking the wall. Do we need to find a key of some sort then? О, Oh no! Where'd it go? потому что я ее съел. Хе-хе, шутка. Look, the device has lit up. And it's projecting images onto the wall. A two-dimensional space with objects of the same composition as the device nested inside. Yep, what Kaya said, and that's where its friend is. But how exactly do we enter the image on the wall? Maybe we just copy what the water droplet did? But what does that mean? Hold on, I think Klee's onto something. Since the water droplet appears to be the key that activated the mechanism, we may be able to follow it inside simply by touching the device. The principle is no different than how we entered this bottle domain. Fair enough. Okay, deep breath, then head in. Ну да, я тоже так подумала, что это я в телевизоре был, и я подумала, что это меня показывают на канале Россия. А это всего лишь проектор. Прикольный. Подойдите к потоковому проектору и активируйте его, чтобы войти в препринт на стене. В препринтах взаимодействуйте с разнообразными объектами или управляйте ключевыми механизмами, чтобы разгадывать головоломки, добираться до нужных вам мест или выполнять задания исследования. Изменения в объектах за пределами препринтов могут повлиять на окружение внутри них. Во время исследования вы можете покинуть препринт, когда пожелаете. Это не повлияет на изменения в окружении, вызванные вами ранее. Ага. There's a box blocking your way. Wait, is it a reflection of this box in front of the wall? Come back out for a second. Aha! The box on the wall moved too! Wow, another water droplet just came out from the wall! О. It was flat as a pancake in there, but as soon as it came out, it turned all plump and round. Guess it makes sense that the water droplet's friend is also a water droplet. Aww, and they both do the same thing to show they're happy. Water droplet number 2 ran off. It's saying thank you, Miss Honorary Knight. That was a huge help. Это было легко. Traveler, how do you feel after entering that two-dimensional space? Any physical side effects? Ничего особенного. You sure seem fine to Paimon. Well, I'm just glad that you're okay. Good thing you is here to look out for everyone. Can't say the same for you though, Kaya. You were pretty quick to send the traveler inside. Матеола всегда о нас заботится, чего не скажешь о тебе, Кея. Ведь это ты предложил ей отправиться внутрь. Hey now, I only suggested that because I was confident that the traveler would be fine. Я как будто реально в телевизоре оказался. Water droplet, is there anyone else here besides you and your friend?
Yep, you know, anyone who looks like me or my friends. Oh, it ran off again. Hopefully this is a good sign. Amazing. Come on, let's follow it. Лопнул, как криппер из Майнкрафта. Destiny has brought me hither. It looks like there might be a town up ahead. Huh. Maybe more people live in this domain than we thought. And maybe that's where Auntie Desert lives. Idea, the situation is now critical. Our window of opportunity to fix this is rapidly closing. I'm sure you've noticed just how much things have deteriorated in recent days. But even so... This is your home. Are you really going to let everything fall to pieces? Кокоми? Well, I live here, but it doesn't actually belong to me. Huh? Paimon knows that voice. Да, это кто-то из наших знакомых. Anyone else who comes into this domain in the future will take one look at the ruins before them and conclude that this place was abandoned years ago. But just imagine how different things could be if you maintain this domain in perfect condition. Whoever sets foot inside would witness a magical wonderland. Правда, почему она в Санганаме и почему там Инадзума? И почему электрокулы там? How miraculous it would feel to them to find such unimaginable beauty in the middle of a lifeless desert. Oh, you're right, General. Truly, but... Act now while you still can. You have to stand up to this and break free from your despair. The most important thing is to have no regrets in the end. Well, no one chooses to have regrets, do they? But I take your point. I'll try my best to stop running away. But the question remains of where to begin. Paimon's figured out who it is! Is it Miss Honorary Knight's friend from a faraway land? Она божественная жрица. A divine priestess? What's that? Is it a kind of mage? What are you doing here? Huh? We have new visitors? Greetings, everyone. This is the Valurium Mirage, and I'm the caretaker, Adia. I'm so sorry that you have to see this domain in its current state of disarray. We are actively working on repairs, and everything will be back to normal shortly. I hope. Greetings, everyone. I guess I should introduce myself too. It's alright. Just leave the introductions to me. I kinda wanted to say hello in my own way. But no harm done. I guess I'll let her do the honors. This lady is a visitor to the domain, just like yourselves. She is a formidable military general. Have any of you heard of Inazuma's Onmyo Chamber? What chamber? Onmyo Chamber. It's an elite training academy for gifted students of Onmyodo. Practitioners are divided into 4 classes, A through D, and assigned the power of Shikigami based on their mastery of the art. Wait. This lady famously led the Class D underdogs to victory against the Class A favorites in the final mock campaign before graduation. An astonishing feat that few in the history of the Academy have ever achieved.
Hence, formidable general is no exaggeration. Я даже как-то умудрилась тебя в ТикТоке найти. Спасибо. Но это запороло учетку. Isn't that right, General? What's wrong? Huh? Wait, so the favorites were beaten by the classy underdogs? Paimon's not completely following. Да, понимаю. Да, я в ТикТоке не могу загружать теперь видео свои, все. Все это похоже на сюжет какого-то легкого романа из Инадзумы. That doesn't sound like the divine priestess Miss Honorary Knight was talking about. Uh-oh. Did she just get caught lying in front of someone she was trying to impress? Or maybe she uses a different identity in her private life, and this is the first time her friends are learning about it. Seems kind of embarrassing, but also kind of cool. I guess having someone else to introduce you is a good way to make an impression. Maybe I'd fit in better with everyone if I had a title too. Some people call me a general, but it's just their way of showing respect. My actual name is Sangonomiya Kokomi. Я там, короче, на этой тележке ехал, когда катался, там чуть не схватил болезнь. Huh? Oh no. Sorry, my mistake, General. I mean, Miss Sangonomiya. Call me whatever you like, Itia. The only important thing about names is knowing who's who. Oh, I get it now. It's like that story that Mom told me that time. Klee can explain. So basically, in the story, a big group of people go on an adventure to Bottleland. One of them's called the King, and some of them are called Knights. So, Miss Sangonomiya must be the super smart one who solves all the problems in the story. What's that one called again? Perhaps a sage? Indeed. Wisdom is an important attribute found in military generals. Okay, well, I'll just call you that. Miss General it is. Продолжение сюжетки будет завтра. Fine by me. Sounds really cute, coming from you. At least, cuter than my pen name, that's for sure. Well then, how should I address the rest of you? Мы ведь с тобой друзья. How could I ever forget you? But what about these esteemed ladies and gentlemen accompanying you? I'd be delighted if you could introduce me to them too. Wait, Klee wants a title too. Okay, got it. Klee wants to be a mage, the kind that flies around everywhere. Da da da! Whoosh! Kaya can be the master thief. Miss Honorary Knight can be, the knight. And Paimon will be the fairy who follows the knight everywhere. Master Thief, huh? I did like playing pirates as a child, so I suppose this is an apt role for me. And I must admit, the master part is a nice touch. Лиз, ага, конечно, она же маг, который любит в меня швырять бомбочки. Hold on a second. Are you saying the position of knight is now filled? Yula can be the sword master who can cut through anything and also gets to wear a super sparkly cape. That's more like it. And Kale can be, the healer. Кали, если хочешь, я могу уступить тебе роль рыцаря. No, I don't mind. Healer is a great role. I just don't know if I'm qualified to be one. Whenever I'm thinking of titles for myself, I usually imagine myself as an adventurer or musician. I never thought I could be a healer. I mean, it feels like it should be Master Tainari's role, if anyone's. Если она тебе выпадет, то пора готовить ноги, бежать от Кли, если меня будут швырять бомбочки. Don't worry, Kale. You'll be the bestest healer
clever. You don't talk much, but you're very kind, just like the healers in Mom's stories. You'll do fine. I heard you're good with bandages. You can patch up a wound, can't you? I can pitch a tent. Maybe you heard wrong? But I'll do my best. It's my first day filling in for Master Tainari. But hope This is a great idea. Once a new visitor arrives, they can assume a new identity, then add in some role-playing. Oh, we can't leave you out, Miss Adia. There are lots of characters in Mom's stories, but you don't remind me of any of them. That's perfectly okay. I already have a role here anyway, remember? I'm the caretaker. I got it! This wasn't in any of the stories, but you can be the mascot. Mascot? Klee, maybe you could think up an even better role for Miss Adia. A mascot, you say? Isn't that a character that doesn't have to actually do anything and sits around letting everyone else do all the important work? Incredible. You've seen right through me. Хотя эта локация временная, она исчезнет до 41 дней. Ну да. Sounds like the idea of being lazy is pretty exciting to her. The mascot serves to maintain troop morale, Adia. Don't underestimate your role. Ah, alright. I'll be the mascot then. That's right. Thank you for bringing these new friends here safely. You can go off and play now. Thanks, Water Droplet. See ya! Water Droplet? Is that your pet name for it? I suppose it's as accurate a nickname as any. We keep getting sidetracked, but I believe you were saying something about being in a difficult predicament. Is something wrong with the Valyria Mirage? Oh, yes, about that. I'm afraid the entire domain has recently sustained some significant damage. It was as if the whole world was suddenly flipped upside down. A few components went missing from the core, which sustains the domain, and the impact cascaded out from there. Needless to say, many things in the Valyria Mirage have now stopped working. Just days after I agreed to let my friend's daughter come and visit too, when she gets here and sees the state this place is in... Oh, so you're Mom's friend? Hi, Auntie Desert. I'm Klee. Here, I brought the magic invite, see? Huh? Wait, so you're... Look how dilated her pupils are. She must be very surprised. Yeah, and not in a good way. Mom's the one who sent me here. She's the strongest mage ever. She said that her friend lives in the desert. You live in the desert, so that must be you. Right, Auntie Desert? Ah, I see. So being a mage runs in the family. You're Alice's daughter? Oh, I just want the ground to swallow me up right now. Wait, that's it. I'll hide myself away in the core of the domain. Hide there until this all blows over. See you all in 100 years. Adia's really going through it. She's like a shriveled little forest fungus, hanging its head in shame. Kale? That's a harsh analogy. Where'd all that come from? Don't worry, Auntie Desert. Klee's here to help you. And all my friends will help too. Just take a deep breath. And then another deep breath. And all your worries will fly away. Кли права, нас много, что-нибудь придумаем. Yeah, don't you worry. Lady Fix-a-Lot over here has a good track record with this kind of thing. Well, I'm useless. But it looks like that won't matter with all you capable people around. Fantastic. Don't put yourself down, Adia. You're great too. Thanks for your encouragement. Anyway, for the time being, please talk amongst yourselves.
That'll give me some time to think things through and maybe make a start on, delegating. Так, поговорите со всеми. Телепорт. Приятно, когда у меня ГГ говорил, мне было как-то по кайфу озвучивать. Тебе по кайфу было озвучить или что? Ба-бам! Мгм. Мгм. Своего же героя. И... Тебе понравилось озвучивать главного героя? Или что? Где-то его... О, вот он. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Думаю, меня добавят когда-нибудь в студийную банду или Анилибрия, я там точно буду себя озвучивать. Destiny has brought me hither. Мечты, мечты, мечты. Here come the fireworks! Ooh, will we find any firework materials in here? Oh? Oh. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Хотя мое любимое аниме это детектив уже мертв. Уже мертв. Напомните мне, куда я бегу. Так, я себя подхилю немножко. Так. Ух ты, как тут красиво. Наверху особенно. Надо вернуться и с ними поговорить.
Правда, не знаю о чем, но надо поговорить. А, вон, мне в ту сторону надо. Высоко он забралась, высоко. Я не знаю, был ли лис тут или не был. Who else has visited the Valoria Mirage recently? There was someone from the academia who came not long ago. A Kasharawar scholar. Blonde hair. Architect, I think. He was a huge help, and redesigned many of the buildings here. Although he was always grumbling to himself, he was extremely diligent in his work. What a kind person. I could tell that was a sensitive soul. A lot like me. Sorry. Please pretend you didn't hear that. I'm, of course, a very strong and resilient person. After him, an aristocrat from Mondstadt showed up. Then the Miss Sangonomiya. Unfortunately, everything here suddenly started changing before I had the chance to be a good host and show them around. Do you know where the Mondstadt aristocrat is now? If I remember correctly, he headed north after the incident. It's a pity we're having all these issues. If we could get everything working normally again, I could probably locate him in an instant. Still, not to worry. There's nothing dangerous here. Feeling nervous, Kale? Well, it's your first time as a guide, after all. Oh no, not at all. I'm just, still settling into the role. So I was thinking about how to talk more like Master Tainari. Well, the easiest way to imitate someone is to start with their most common turns of phrase. Oh, okay. In that case, put that mushroom down. Now, it's highly poisonous. There you go. With just a few simple words, you've captured your master's personality perfectly. Anyway, what about your role? Don't you mind being the master thief? It doesn't sound like you're one of the good guys. Maybe not. Until you factor in that I only steal from the enemy. I think that's enough to make me one of the good guys. Don't you? Oh! Fair point, fair point.
says that you're from Watatsumi Island. What's it like there? There must be loads of fish, right? Wait! You look kinda like a mermaid. Are there fish in your family? Oh, sorry to disappoint you, Miss Mage, but I'm just an ordinary human. I have lots of great stories about Watatsumi Island, though. Come on, let's enjoy the scenery while I tell you all about it. Hey, Idea, you got an update for us? We've all caught up with each other. Very well. Then please allow me, Idea, your mascot, to explain exactly what's happened here. Похоже, она вжилась в свою роль. Basically, this entire domain is powered by a device called the Central Hub, which you all saw earlier. But following a major incident, several key components from the Central Hub came loose and went flying. 4 components, I believe, which has caused the Central Hub to stop turning. Oh, so that thing's supposed to spin? Yes, it definitely shouldn't be frozen still like it is now. At least, that's not how it was when I first got here. Oh, I've done such a terrible job of taking care of it, it's so embarrassing. Hey, everything's gonna be okay. So, we need to fix the big wheel up there. And to do that, we need to find the missing parts. Right. I do know where one of the parts is. It landed not too far away. Так, надо прочитать у тебя. Мое любимое аниме — это «Детектив уже мертв». Только мне вот это аниме нравится, больше никакое. Хотя мой любимый герой — это Сиеста и Кими. Ну, Кими — это, да, обычный школьник. But the rest all landed in different areas. I'm afraid you'll have to go and look for those. Мне нравится аниме Кагуя. Потому что Кагуя, она практически как я. Ну, практически. Похожа у нас. Со смыслом. Наверное, только первые 2 сезона. А уже следующие сезоны, увы, у меня так не получается. Now, as the caretaker and your mascot, I shall announce your respective adventure duties. Да, это жестко. You can just be yourself if you want. No need to force the whole role-playing thing. Oh, I see. Okay, so I was thinking that maybe Swordmaster Eula and Healer Kale could investigate the northern zone, if that's okay? Fine by me. I was going to be looking for my cousin there anyway. I'll be your backup, Eula. I know you usually team up with Amber, so I'll try my best to fill her shoes. Oh? Well, this'll be fun. Let's see if a forest ranger can outperform an outrider. Master Thief Kaya and Mage Klee, if you could earmark some time in your busy schedules to search the West Zone. Earmark? What does that mean? It just means we mustn't forget to do it. Don't worry. We can handle that. Finally, we have our General, Miss Sangonomiya, and our Knight, the Traveler. If there's no objections, please come with me to retrieve the first component. Я, в принципе, пока еще в гостях и сестры, пока стринчаски, решил посмотреть. Мой меч к твоим услугам. Такое выражение у Кли. Wow, spoken like a true knight.
My strategic mind is at your service. All right, well, if anyone finds anything, come back here and we'll regroup. Please take care while you're out on the road and look after each other, especially our little mage here. You got it. I'll take extra special care of Kaya. Я этот момент, кстати, зафоткал и в АДЖК скинул геншинские штучки. I'll be on my best behavior. Okay, we'll leave it there for now. You two, please follow me. I remember seeing it just behind the central hub. So, how come you didn't bring it back when you first saw it? I'd have been more than happy to, if this one component was enough to fix the whole domain. But with 3 other components to find, oh, I suddenly felt overwhelmed by how much work needed doing. Paimon kinda gets that. Taking the first step is always the hardest part. Нормально. Пока я бежала, оно и летело. Я этот момент, кстати, зафоткал. Подожди. Можешь на это бесконечно смотреть. Ух ты, вот это спасибо. Забота. Вон. Пока я в гостях увидел свою старую знакомую приставку PlayStation 3. У меня вот только один вопрос. У тебя сестра, получается, не родная, что ли? Ну, а какая двоюродная, троюродная? Или я уже еду башкой? Hey, so Paimon's been meaning to ask, what brought you here, Kokomi? Oh, well, things have quieted down in Watatsumi Island for now. So I thought I'd take the chance to get out and see more of the world. Traveled a pretty long way. Why Sumeru? I figured that I needed to venture further than usual to really broaden my horizons. Well, that's one reason anyway. I can explain in more detail another time. Ну, можно сказать, да, двоюродная. Угу. Quietly now. Ooh, let me open it. А теперь все телепорты открыты. Кайф. Ниже. А у меня там почему-то остальные заблокированы тотемы. Пришлось мне дальше продолжить путь. Ну,
посмотри еще раз запись стрима, как я это открыла. Внизу где-то. Ну-ка, по-моему, мое. Попробую. А теперь опять наверху где-то, да? Точно. Okay, this is the spot. Now, I'm sure you're both wondering, but where's the component? There is nothing here. Oh, where could it be? Oh, it's that lamp thingy, right? Water Droplet showed us how that works already. Очень много купонов надо собирать, чтобы открыть костюм одноглазого красавца. Yes, that's the one. There goes my big introduction. Ага, мы тебя опередили. Showing people the ropes is supposed to be my job. Oh, I can't believe I'm being shown up by a Hydroidolon. Cheer up, Edea. The Hydroidolon can give a basic demonstration of how to use things, but beyond that, it can't communicate. That's where you come in. Your descriptions can explain everything in full, vivid detail. И снова в телевизор. Paimon forgot how persuasive Kokomi can be when she really wants to. Sometimes having a genius strategist around really comes in handy. Прекрасный пример того, как красноречие успокаивает собеседника и делает его твоим союзником. Oh, well, if you put it that way. Well then, just pretend like you've never seen it before, and I'll tell you all about it. This is called the streaming projector. Everything here in the Velurium Mirage was made using this device. All you need to do is place an item in the projector, and you can construct a corresponding item based on the shape of the original and your imagination. At least, I think that's what it used to do. With the domain in its current state, only its most basic functions are still operable. Освещение? Okay, not quite that basic. At the moment, it's only able to show two-dimensional objects. I call them preprints. Think of it like a sort of draft or blueprint or something. So you're saying the component fell into the preprints? Yes, exactly. I'll leave you to go in and physically retrieve it. While I'll be out here rooting for you by doing a motivational dance. Really? Ты серьезно? No, sorry. I feel like I have two left feet when I try to dance. I guess I'll just find a place nearby to sit and wait patiently for you. Hey, come on! Cheer up! We'll handle everything from here! Так. Понять бы еще, откуда я начну. Doesn't look like the component is in here. А, это лифт.
Ready? Мгм. Yes, that's the one! Now you just need to bring it back out. What is this thing anyway? Some kind of gear? And why is it so small? It doesn't look like it belongs in that huge wheel. It's hard to explain, but I assure you that it's definitely one of the components. So that leaves 3 more components missing. Every journey begins with a first step. I think we're off to a good start, and things should keep going smoothly from here. You really think so? I suppose you're right. She did manage to defeat Class A at the Onmyo Chamber after all. Конечно, вер-генерал. You don't need to keep bringing that up. Anyway, thank you for all your help. I'll take this and start trying to repair the central hub. You two may as well head back to town. Oh, why am I so clumsy? Once again, I was no help at all. The least I can do is try and handle the actual repairs. What's wrong, Kokomi? I'm just a little confused. You mentioned that the water droplet showed you how to use the projector? Can you tell me a little bit more about that? I'm so curious to know what happened. Oh, sure! I see. Hey, look! The wheel is spinning now! Нифига себе, турбулентность была. Oh, and now it stopped again! Well, that didn't last long. Ой, снова остановилась. Ненадолго его хватило. It also wasn't spinning at the right speed. Before the incident, it spun much faster than that. Oh, so you saw it back when it was still working? Yes, I arrived here a little earlier than the rest of you. But the incident took place not long after I entered. Like Idia said, it felt like the world was flipped upside down. I don't know how else to describe it. And I certainly don't want to experience it again. No, it's no use. Seems it won't run until all the missing components are returned. For a moment there, when it started turning, I got excited. I thought that maybe the hub can work just fine without the other 3. Wishful thinking is only going to lead to disappointment, Idia. Let's stick to the plan. We'll get there. Hey! Miss Honorary Knight and Miss General are here. Oh, and our mascot. You beat us! I was sure we were gonna be the first ones back. Hey, how'd it go? Миссия выполнена. Impressive.
I doubt you'd find many other knights of such caliber even among the Knights of Favonius. How about our master thief and mage? Did you find anything? You bet! We made a huge discovery! The place we were trying to get to was blocked off. We couldn't see anything past it, and there was no way around. But then, just now, a huge canyon appeared out of nowhere, so we hurried back here. It appeared just now? Come and see, Miss Honorary Knight. Let's go on a canyon adventure. Приключения в ущелье. I'll sit this one out. I'm beat after trying to make those repairs. I need to take a break. Miss General, you should come too. You can hide behind me and give me smart advice while I protect you. Wonderful. It would be an honor to serve as advisor for our young mage. Let's go! Гонка на Тартайке с соблюдением правил проезда. Ага. О, стоять, стоять, стоять! Take it easy. Наверное, он за нами побежит. Time for a light show. А, вот сундук. What do we have here? Какой это праздник? О, нифига себе! Вы что, здесь прикалываетесь, что ли? Открылась еще одна карта. Here it is! Here it is! See? This canyon wasn't here before. Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Ka-chuck, ka-chuck, ka-chuck. Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, you, oh. New guys, huh? Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Dio lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after that. Idia is working on repairing the domain. We were just with her before coming here. Really? Huh. I assume that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us?
But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Nuh-uh. I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You? Allow me to explain. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, I guess. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Let me show you. This is what we used to make them. Did Idia bring you up to speed on these things? Потоковый проектор? Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. How about you, Traveler? Any ideas? Может сгодится обычная деревянная тележка? That would solve the issue of materials. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ta-da! Look, I made a cart. О, чё себе! Wow! Amazing work, Klee! Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones Idia made. Ты настоящий маг. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? I used Jumpy Dumpty. О, Aha! Thought so. Пейман так и знала. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to leave. It's just... this cart is made from, Но тележка сделана из... Да какая разница? It's a bomb or something, isn't it? Yeah, I gathered from your conversation that Jumpy Dumpty is a little more volatile than the cute name suggests. It's okay, though, because the end product only takes on the general look of the source material. So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to, It's okay! No need to delve into the theoretical stuff. Paimon just wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Huh? Can we ride the cart now? In a moment. We need a hydroidolin to power it up first. Okay, she's ready to roll. Hop in. Платформы Таратайки Чук-Чук делятся на закрытые и открытые. Таратайку Чук-Чук можно вызвать только на открытых платформах. Когда Таратайка Чук-Чук достигает закрытой платформы, впервые платформа открывается. Таратайка Чук-Чук не останавливается у открытых платформ. Прикольно. Whoa! This cart is fast! Chugga 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 choo! Woo woo! Yeah! I'm gonna call it the choo-choo cart! The track is damaged up ahead. We need to make some repairs before we can go any further. Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector.
But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, right? But the projector here is sealed off by a giant bubble. That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step 1, we need Water Droplet to help. Aw, it seems to really like that name. Any volunteers for step 2? Leave that to us. We know what to do. It's completely empty. Ой. Упала. Ой. Ёбан. Ай-вай. О. Собралась. Ah, so the hydroidolin was locked up in that chest. Yay! We saved 2 water droplets. Whoa. Water Droplet just transformed into some new tracks. Good. Let's keep going then. Секунду. Угу. А, это для этого предназначено. Чух-чух. Как уничтожить-то? А. Блин. Ну я уже пропустила. Hey, Ferdinand! You mentioned that you managed this place together with your brothers. Did you mean that your brothers are water droplets? No. The hydroidolins are like helpers here. As for my brothers, well... those two. You'll meet them soon enough. А, спрашиваем в этом и нет, да? Ха-ха, прикольно. Угу. Wait, let me open it. Look! Klee can fly just like Paimon now. This is way more exciting than how Paimon usually flies. Блин, а почему так вот камера не может следовать за ними так? Было бы вообще прикольно. Ха-ха.
Класс. Seems we've just about finished repairing the station and the connecting tracks. Let's go check the track switcher now. It's over there. Подожди. Ой. Мы же обратно поедем сейчас. Или нет? Мне кажется, или мы едем не в ту сторону. Up and away. Увлеклась. Прикольно так по рельсам ездить. Испытания.
up here. А, я правильно пришла, да? Oh, there's another spinny thing here. It's so big. But, not as big as the one we saw in the middle of this place. I bet it's something super important. I remember what Kaya said earlier. Скажу правду, небольшой секретик, я 17 лет пью пиво. Ну и чё? Very good, Klee. You're using what you saw earlier to make observations, like a real adventurer. It appears to be a system that rotates to switch tracks. That's right. Originally, all you had to do was flip this switch and the junction would rotate. But it seems Jeremy still hasn't fixed it yet. He sure talks big, but when it comes to actually getting things done... А если я бы напился водки, я был бы сразу пьян. Ты бы упал. Is this Jeremy you mentioned one of your brothers? Yeah. When I talked to him about repairing the tracks, I suggested we start with the station, but he said we should start at the junction. Really, it made no difference which one we started with, but he just had to turn it into a huge argument. He always treats me like I'm a fool and disagrees with anything I say. Let's see what he has to say now that I've already fixed the tracks. If you ask me, you're clearly a sharp person, Ferdinand. Yes, finally someone who can recognize that, rather than just shrugging off my ideas. Come on, let's make our way to the junction and see what he's up to. I bet he's still fretting over what to do. Sometimes I can't help but get angry just thinking of Jeremy. You should have seen him back in the sandstorm. I suggested we go east, and he argued that we should go west. You were in a sandstorm? What happened after that? We separated and each went our own way. Lucky for us, we stumbled across this domain. Otherwise, I'm sure we would have been buried in the sand. Everything will get better once we get the switcher working again. Still stuck here just as I expected. Well, did you make any progress? Didn't I already tell you? Just have the hydroidolins fix the junction and then make a new cart. After that, we can use the junction to... Wait a minute, how did you get here? It took a lot of effort for me to climb all the way up here. The answer is standing right in front of you. Yeah, sure. Those travelers must have helped you. You never get anything done on your own. You always get someone else's help and then try to take the credit for yourself. Ты чё за наезды? Слышь, дядя, ты там ничего не попутал? Все что-то наезжает. You're one to talk. What have you managed to accomplish, huh? You were here just moping around all day. Whoa. They started arguing the moment they saw each other. But aren't they supposed to be brothers? Me? His brother? Hardly. All right, Jeremy. That's enough. Fine. I'd rather be focusing my efforts on fixing the track switch rather than arguing anyway. You should calm down too, Ferdinand. Let's all focus on the situation at hand. Any personal problems can be settled later.
fine. I'm sorry you had to see that. My name's Jeremy. I'm one of the people responsible for taking care of this area. I assume you're the ones who helped prepare the tracks. Thank you very much. It means a lot. No need to thank us. We're just trying to help Idea restore the domain. I see. Now that you and Ferdinand brought the cart up here, we'll need the hydroidolins to fix the area below. Them again, huh? Seems the hydroidolins are really important around this place. Yes, of course. Not only do they keep the junction turning, they operate practically everything else in the domain too. All right. Seems most of the tracks and junctions have been repaired now. Yep. So maybe it's time you give credit where credit is due, What? You think you deserve the credit? If anything, we should be thanking these travelers. You... Well, either way, you're not the one getting any credit. You're always quick to criticize my ideas and push your own, but you never actually get anything done. And what about you? Don't forget it was Hado and I who took care of the mess that one time you impulsively tried one of your brilliant ideas. Speaking of Hado, wasn't he with you? I left early this morning. I assumed he'd be with you. Seriously? Couldn't you have at least looked to see where he was before you left? Hey, come on! You didn't see him either, so what's your excuse? Klee? Тебе плохо, когда люди ссорятся? I don't get it. Nobody did anything bad. Why are they arguing? I just don't like his smug attitude, that's all. Who are you calling smug? If anything, you're the one who's making such a big fuss right now. All right, I think we've heard enough from you two. If you insist on bickering, then I'd suggest you go somewhere else. Otherwise, I'll just cool you two off myself. Now, come with me. I'd like to have a word with you. Все-таки в свое время не зря я выбрала Кею. Don't be upset, Klee. There are many complicated situations in this world which don't always have a logical explanation. As a passing traveler here, it's not my place to comment on their disputes. But in my experience, family issues can be the toughest to resolve. Seems you don't like dealing with this kind of thing either, Kokomi. А кому бы понравилось? But it's still not right. I don't know how to explain my feelings. I'm sorry. We've calmed down. We shouldn't argue in front of a child like that. Ха! Быстро переобулся. We're sorry, Klee. It's okay. Back to the topic at hand. Weren't you about to go look for your brother Hado? Ah, right. Our best guess is he's somewhere around the torrential twister. Он когда вот так вот показывал руками, мне вспомнилась Наталья, морская пехота. И он так таким жестом: и ты вылетишь отсюда! Так вот показывал. Как Аль-Хайтам и Кавик срались, как в Дом 2.
We would have to use the junction to send the cart to another area. Sorry to trouble you again, but would you help us find him? Если вы обещаете не ссориться. Oh, all right. Hey, come on, you two. You're brothers after all. Can't you try to get along? А то Крем вам покажет. Так, вращайте так, чтобы нужный цветок рельсов оказался внизу. Это позволяет менять рельсы, по которым едет таратайка чук-чук. Цвет цветка, который будет в нижней части большого венка рельсов, определяет пункт назначения выбранного пути. Okay, this is the end of this track segment. Otto should be nearby. Я бы на такой тележке мы уехали, как на аттракционах. Ну-ка, построились рядочки. О, драгоценный сундучок. What do we have here? Ah, I guess you had repaired the tracks and stations as soon as I saw a cart come zipping along. Now that the tracks, station, and carts are all repaired, we're about ready to reopen Torrential Twister. It'll be good to see my design back in action again. You're in no condition to be out running around like this, Hado. Yeah, but these are unusual circumstances. That's true, but you should stop to think things through. Exactly. If there's anything that needs to be done, you can just let Ferdinand and I take care of it. You and Ferdinand? Together? It would be a miracle for you two to do anything together without fighting. Hey, that's between Jeremy and me. No need to add fuel to the fire, okay? I'm not trying to make trouble. I'm just saying. Hey, Ferdinand? Oh, don't worry. We're not arguing, Clee. We're just, discussing some things. Are you and Jeremy worried about Hado? Why don't you just talk to him about it? Kaya's also worried about me sometimes, but he doesn't ever criticize me. You're right. But our relationship is much better than these guys. Ну, вы сравнили. Well, our situation is a little different. Really? How so? We've been through this kind of thing before.
If we didn't warn Hado, then he wouldn't take it seriously and something would eventually happen. As his brothers, we have to help him. But it doesn't look like you're helping. Huh? Maybe Klee doesn't understand everything. But my mommy told me that you help someone to make them feel happy, not to make yourself happy. Hado sure doesn't look very happy. Why don't you ask him what he needs? Терпеть не могу помидоры. Klee's right, you know. You three need to open up and talk things through. You are brothers after all. I've always cared a lot about you, Hado. Just like when we were back in the desert. You suddenly passed out and Jerene and I started arguing. Eventually, all three of us ended up in this domain. I'm just worried that something similar could happen again. If you were to pass out and with nobody around to help you... I know, but this domain is nowhere near as dangerous as the desert. I was thinking that if I could handle these problems myself, then you two wouldn't have to argue about anything. If it weren't for my poor health and lack of energy all the time, then I wouldn't have always been such a burden on you two. No need to feel guilty, Hado. This was our choice. The three of us love adventuring. No one is a burden on anyone. Хочешь, я тогда с геншовских штучек тебе скину-то взгляд Кли? На твое усмотрение. Isn't that why we came up with the idea for this area? I would do the thinking, Ferdinand would use his muscle, and you would... Draw the blueprints and build tracks. It'll be a safe way to see all kinds of amazing scenery. Yes, that was the plan. See? Doesn't it feel better just to get along? Hey, what are you trying to say? You make it sound like I've only been trying to talk myself up. The choo-choo cart is great, Ferdinand. Really? You know, Klee, having the car zip along the tracks was my idea. Yeah, what an amazing idea. You're so smart. Hey, Klee, do you want to ride even more fun carts? Yay! Let's ride more. Looks like all three of them are trying to win Klee's approval now. Зато Кли довольна. Klee hasn't realized it yet, but her innocent, childlike nature is very powerful. It can inspire and even help heal others. Ага. Или опять Кею позовем на помощь, чтобы охладить их пыл, да? Hey everyone, please come with me. We need to get the hydroidolin in the cart to help us. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ладно. И ничего страшного не произошло. Вернитесь к водоворотным рельсам. Good.
Torrential Twister is ready to run now. Let's go to the station at the start of the track. Hato and I have double-checked everything. It's all operating safely. You can go for a ride now. Hold on a sec. Before we say goodbye, I have something I'd like to give you all. It's a rock climbing rope. We used it on our adventures to climb mountains and traverse many places. Huh? But doesn't it mean a lot to you? Are you sure you want to give it to us? Yes, of course. Please take it. Thanks to Klee and everyone else's help, we realized that there's a special bond that keeps us together. Even though it's invisible, it's even more important than rope. We can always hold on to it through tough situations. Huh? I helped? Yes, Klee. You are a big help. Even bigger than that huge thing in the middle of this place? Yes, much bigger. Wow, that's huge! I'm so happy. By the way, have you ever seen anything like the choo-choo cart in the outside world? Nope. Today was the first time I rode anything like it. Is that so? I guess I'm not surprised. Seems you won't find Torrential Twister anywhere else. Be sure to come back and ride the choo-choo carts again while you still have the chance. Yep, I will. Oh, this is even higher than I expected. The drops are pretty steep too. Are you okay, Kokomi? If you're scared, just yell and let it out. We won't tell anyone. What happens in the bottle domain stays in the bottle domain. Looks like Klee's having the most fun. What do we have here? That's so much fun! Klee can fly across the sky like a real mage now. Guess that sort of makes sense. Wait, but if being able to fly makes you a mage, what does that make Kaya, since he's here too? Nothing! Kaya's just the master thief! Don't you remember, Paimon? Oh, right. Guess it slipped Paimon's mind. Sorry to bother our young mage, but there's something a master thief would like to report. Do you still remember our mission? Uh-oh.
almost forgot. We're supposed to be helping Adia look for the missing components. But don't worry, I've already got one. You mean you snatched it when we weren't looking? I didn't have to go that far. In fact, the component we were searching for was actually that orange rope. If anything, you could say it came right into our hands at the right time. Let's head back and give it to Adia. Aw, do we really have to go? Okay. Even though I want to keep playing, I know Adia is really important. That's our wise mage. Don't worry. Tonight, you'll be able to see stars in the water and watch fish dance in the sky. Seems Kokomi's out of it after that ride. Her face is completely blank and her lip was trembling while she was speaking. Maybe we should have a rest for a while. Мы никуда не торопимся. I thought I was keeping my composure pretty well. Don't worry, my mind is always spinning. I'm used to this. We should head back to Idia. How about we hold hands, Miss General? Klee will give you energy. After holding Klee's hand, the stars in the sky and the fish in the water have all disappeared. I must have been seeing things from riding the cart. What are you smiling about, Kokomi? Oh. Nothing. Nothing at all. Welcome back! Well, any good news? Oh, don't tell me! You've taken care of all the problems and now I don't have to do anything? Мы выполнили поручение. Yeah, we even rode the choo-choo cart. Do you want to come ride too? But maybe you'll have to wait till tomorrow. I'm a little tired now. Seems she had a little too much fun and now she's about to crash. I think it's time for a rest. Good idea. I think we could all use some downtime. Thanks for giving me some energy, Klee. Then we'll see you later. Пока, Кли. Bye, Miss Honorary Knight. Bye, everyone. Well, it sounds like our young mage enjoyed herself. I'm so happy that she had a good time. So, back to the missing component. Did you bring it? You bet! Kaya said that the missing component was this orange climbing rope. Ah, it just occurred to me that you probably ran into the three brothers while you were in the canyon. If I remember correctly, the two eldest brothers were taking their sickly younger brother on adventures when they ran into a sandstorm and ended up here. They were all arguing with one another when they first arrived, but it wasn't long before they broke down and were huddled together in tears. They sure must have a lot of energy to keep up their bickering and adventuring every day. I'm a little worried about them, yet quite envious of all that energy.
You almost sound as if you're reminiscing about old friends, Edea. Yes, I've known them for quite some time after all. But I seldom go to that area. You can hold on to the rope for now, Traveler. I have no use for it until we have the other components. By the way, Eula and Kale have also returned, but I'm afraid they weren't able to make much headway. They mentioned that they would like to head to the jungle north of here, once you have all rested up. Now that I've told you everything, I'll go rest. I'll go and check on the situation in the remaining 2 areas. Do you need me to accompany you? Oh, no, it's all right. You've already accomplished a lot today. You should rest up. Мне кажется, или нас обманули, что тут Фонтейн? Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Короче, я зря обрадовалась. Это не Фонтейн. Будет. В следующей версии будет.
way. Ух. Here comes the cash. Gutsy. Midnight Phantasmagoria. Firehead! Ooh, will we find any firework materials in here? Busted. Take it easy. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Take it easy. Quietly now. Take it easy.
себе. Easy money. The fuse is lit! Game's up. Fun's over. Gotcha. Exterminate! Goes the ship down! By royal decree! Destiny has brought me hither. Ну, это пока только первая часть. Этого шедевра.
Задание мира. Что, простите? Жарони? Что нужно? Лис не хочет озвучить? Так я еще еду с гостей. Понятно. Денчик. Ну, привет. Привет. Угу. Не поможешь? Чем? Озвучить надо. О, давай. Чё такой недовольный? Да ничего. Ладно. После стрима расскажешь, что с тобой. Ничего со мной. Все. Просто вышел погулять. Эй, не смотрите на меня так, как будто я ушел из дома. Потому что... Потому что ругался с пирамидой. Пирамидом. Господи, мне не надо. Это же логично всегда задание мира без озвучек. Да не ссорьтесь, честно, поругались. Я просто из интереса. Думаю, вы знаете, что идея тартар кой чух-чух, блядь. Чё, блядь? Что за имена, нахуй? Принадлежат мне. Тогда я все ходил и мечтал. Было бы хорошо, если бы можно было с легкостью подниматься сюда. Поэтому я Джерони и придумал повозку чух-чух и рельсы. Все благодаря любви к небу и высотам. Звучит глупо, да? Слышал как-то в Инадзуме одну фразу. Звучит как-то так. Покорить небеса стремятся только дым и безумцы. Это очень интересная идея. Вот сколько существует чух-чух лишь в мираже Веулириния. Чего, блядь?
Блядь. Что за эти фразы, блядь, ёбнутые? Ну и не будем об этом. Сюда я пришел еще по одной причине полюбоваться звездами. Ты уже, блядь, это сколько раз сказал? Я знаю, что злодей... я знаю, что здешние звезды просто отражение своих сестер за пределами миража. Однако для меня они все равно красивы. Дальше листай, что пишет. Каждую ночь, то я смотрю на звезды, мое сердце наполняется покой и безмятежность. Это точно Джерони. Такая любовь к звездному небу. Такое прекрасное небо не оставит равнодушным никого. Жаль только, что днем звезды прячутся за облаками. Но было еще чудеснее, если бы мне не нужно было бы каждый раз взбираться сюда ради этого. Пайман, появилась идея. О, неужели есть способ решить эту проблему? Просто сфотографируй небо и любуйся себе. Сфотографировать? Вот для чего техника... вот для чего техника дошла. А почему бы нам не сфотографировать звездное небо для Джерони? Правда, сделайте это для меня. С радостью. Но сперва нужно найти хороший ракурс. Здесь ночью с платформы открывается чудесный вид на ночное небо, поэтому я прихожу именно сюда. В самом деле? Отлично. Подожди, мы сделаем фотографию. Уже же звездное небо, вон. Да встань уже как-то. Ё-моё. Таня, я с тобой согласен. Хе-хе, получилось очень красиво. Давай покажем этот снимок Джерони. Представляю, как он удивится, когда увидит эту красотищу. Джерони, мы вернулись. Смотри, вот твое фото звездного неба. Ух ты, прямо как настоящие. Я что, правда могу забрать это фото себе? Конечно, мы ведь его для тебя и сделали. Спасибо, спасибо. Что показали мне эту удивительную технологию, раз теперь мы можем сфотографировать все, что хотим, сохранить на память. Быть может, однажды Чух-Чух за пределами миража появится. Какие же красивые звезды, если бы эта технология была доступна еще, тогда они были бы еще... Если бы эта технология была доступна еще тогда, она была бы... она бы тоже мог... Он бы тоже мог бы любоваться ночным небом. Это он что, про Чух-Чуха говорит, что ли? Угу. В любое время. Cry out, my illustrious name. Ну, смысла нет уже. Ну да. Ну. Да ладно. Эта птица еще будет охотиться? Только вот это временное подземелье. Угу.
А, вон. Ого. Не получается. Одно вверху, одно внизу. Это для Кей наряда, прикинь. Собираю. Угу. Опа. Угу. А, вон он. Пипец. Ну и как я заберусь тогда? Эй! Сучка. Сучка. М. Мгм. А вот эти вот ляльки это купоны. Прикинь, да? Угу. Блин, небо прикольно. Ну. Угу, значит, я верно увидела. А я-то думала, Фонтейн. Угу. Добавили локацию, которая исчезнет через 40 дней. Так, а те что? Ему ничего не надо. А, да? Wings of darkness! Come, sever night from day! Quietly now. Take it easy. A chest full of valuables and a trove of potential clues.
Мгм. Ну и где? А вот. Эх, вот бы долететь бы до туда. Угу. Хуй. Ну да. Извините за мой французский. Ну. Если только брать странника моего. А на Момо. А, это вот который. М, Шляпник-то. Да. М. Busted. Time for a light show. That didn't count. What do we have here? Надо еще подумать, как это очень много купонов надо собирать. На уже Очень половина много? собрана. М. Как же мне до этого цветка добраться? А ты не можешь добраться? Да я думаю, как это лучше сделать. М. Ну да. Как тебе рельсы? Короче, я падаю на этот цветок. Ту-ту-ту-ту-ту. Мгм. Беру эту хреновину каким-то образом. Вот так. Ну вот так вот и словила, чё. Here come the fireworks. Fire hazard. Ну вот ты где. А, уже есть.
Что тогда здесь? Кажется, И что тогда тут делать? я не знаю. Как его открыть-то? Пузыри. Сидит, что-то там копает. Угу. Поедем кататься. Угу. Что такое? Следуем дальше. Ох, ничего себе. Я мор получила. Видал? Угу. Поехали. Ну и как тебе? Нормально.
I'll keep this close. Что за испытание? Где кто? Scatter! Ah! Feel the split! Cha! Gotcha! Oz, reveal thyself! Here comes the cash. As you wish, mein Fräulein. Cry out my illustrious name. Прикольно. What trinkets lie veiled within this desolate plain? В пещере побывали. By royal decree! Quietly now. Fire hazard! What do we have here?
Take it easy. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Gotcha! Time for a light show! Ooh, will we find any firework materials in here?
Куда лист пропал? В смысле? Но комментарий больше не пишет. Ну, комментарий не пишет просто. Мгм. Ладно. А, я так и знала, что это головоломка. М. Нихера тут стрелочки теперь есть. М? Может, я еще какой-нибудь упустила монумент? Мгм. Наверху. Take it easy. О, выбила. A chest full Прикол. of valuables Ну, and a trove of potential clues. А что, только сесть могу? Больше ни хрена. Мгм. О, рельсы. Новая. О, пункт назначения прибыли. Что происходит? Клево, кажется, мы попали в какое-то потрясающее место. А, что на той большой плите? Она очень похожа на бисер снаружи, но некоторые элементы не на своем месте. Судя по нашему прошлому опыту, наверняка скрыта какая-то тайна. Начнем исследование. Угу. Смотри-ка, это капелька. Интуиция подсказывает поймать, что она поможет нам найти подсказки. О. О. Класс. м. Какие-то листы бумаги. Это чьи-то записи? Уй. Ебать. Нахуй, не хочу читать. Судя по содержанию, возможно, это дневник художника. Какая уверенность в себе. Его можно понять, без этой черты добиться чего-либо значимого в этом мире непросто. Похоже, это лишь часть дневника. Его дальнейшая история пока что останется для нас загадкой. Может, нам удастся найти и другие части Тревел. Давай будем приглядываться по дороге, хорошо?
Беги. Ага, капелька починила таратайку чух-чух. Может быть, нам стоит сесть в таратайку чух-чух, то знать, что мы обнаружим. Угу. Без капельки я никуда. Давай. Вот капелька сняла печать еще с одного прожектора. Смотри, в той большой фреске, кажется, что-то изменилось. Пойма, кажется, поняла. Капелька показала нам, как изменить фреску или скорее. Похоже, нам нужно найти другие потоковые проекторы, чтобы все вернулось на свои места. Может быть, если вернуть фреску в первозданный вид, что-нибудь случится. А где капелька? Борис, всем привет. О, привет, Боря. Привет. А вот капелька. Капелька, ты чё застыла-то? Не знаю. Game's up. Fun's over. Естественно, на земле лежит какой-то дневник. Как он здесь оказался? Неужто здесь побывал кто-то еще? Похоже, мышление этого художника сильно менялось. Его ударили прям по больному. Пайман слышала, что чем увереннее ты себя чувствуешь, тем сильнее тебя ранит неудача. Пайман немного беспокоится о его психическом состоянии, вот только случилось все это давным-давно. Так что помочь мы ему уже ничем не сможем. Главное, это то, что произошло с ним после. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Эх, вы там что сотворили с моей капелькой? О нет, капелька в опасности, ее окружили хилли-чурлы. Давай поможем. Так запросто. Oz, reveal thyself. О, капелька, кажется, зовет нас туда. О, а вот и таратайка чух-чух. Еще-то понизу идем. Ах, откуда взялись эти негодяи? Wings of darkness. Не знаю. Come, sever night. Busted. Take it easy. Сколько все эти NPC за нас? Gotcha. Белка. Да. Белка NPC за Things are нас. about to get dicey. Move the ship down. Fuse is lit. Ooh, will we find any firework materials in here? Все забрали. Да. Капелька запустила таратайку чух-чух. Пора садиться. О, а вот я их не бью. Да, часть фрески восстановлена. Если будем продолжать в том же духе, мы быстро восстановим. А, я все поняла, короче, что тут делать. Что с ними драться, это всего лишь мирная иллюзия.
капелька в самом начале. Ради сундуков. Меня не пускают туда. Значит, надо подумать. Вон та дверь, может быть, за ней спрятано что-нибудь полезное? Но по пути Тартаки Чук-Чук туда не попасть. Давай пока. Ну-ка, куда ты выстрелишь? О. Где можно с другого бока обойти? Нет? Ой! Я не планировала падать. Вот аскальпата. О, это пригодится нам. Только изменить курс могу тут. Мне подходит. А где капелька еще может быть одна? Тоже только попасть могу так. Так, тут тоже уже никуда не уедет. Еще один длинный путь. Нам нужно просто пойти по нему. Ну да. Не может двигаться. Я знаю, что нужно делать. Ты свободна. Treasure. One way to draw your target out of hiding. А как теперь пойти? Вот мне тогда как пройти. Take it easy. Можно вот так сделать. Через верх. Ага. Опа! Че, опять боишься этого? Да нафиг вот так. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Тихо. О. Как обратно-то попасть? Думай. Попала.
Это вроде назад я пришла. Так ты назад и пришла. Дальше надо идти. А вон он такая. Я даже не поняли, что я пришла. Да выпендривайся. Ой, да ладно, капелька боится Филиппа. Ага. What do we have here? А, там. Капельки. Ну да. Ну да. Ура. Еще одна часть фрески восстановлена. Капельки собираются возле фрески, значит, она им очень дорогая. Мгм. Удобно идти? Угу. Ну да. Мгм. What do we have here? Смотри, еще одна часть дневника. Похоже, она в хорошем состоянии. Фух, какое облегчение. Значит, художник освободился от мук, и его мастерство действительно выросло. Наверняка он добился успеха. Хотя ему и пришлось покинуть друзей Капелек, звучит грустно. Думаю, в кругах художников копии не слишком ценятся. Да уж, Пайман-то понимает. Пайман еще кое-что смущает. В дневнике написано, что рисунок может потерять свой первоначальный вид. Но даже после всего случившегося с ним все в полном порядке. Все благодаря капелькам. Вот как. Теперь понятно, почему они так хорошо управляются с потоковыми проекторами и реставрацией рисунка. Ах, как же это трогательно. Пусть капельки и не похожи на разумных существ, они очень внимательные и верные друзья. В общем, я дома, короче, отпраздновал день рождения своей младшей сестры. Смотри, похоже, капелька может пробраться через забор. Treasure. One way to draw your target out of hiding.
монстры выскочили из ниоткуда. Ну, есть. Да, у нее. Вон как сильный. У Ейми этой. Ого. Ooh, let me open it. Поехали. Нас на пути прут, что же делать? Нифига не делать. Поблизости есть еще несколько элементальных моментов. Вы это видели? А ну погас. А это я не знаю как. Это надо брать лучницу. Еще одну. Клио? Где я потеряла ее? У нас столько тут всяких. Need my help? Кошечку возьмем. Кошечку возьмем. Кошечку возьмем. Ой, бля. Уф, опять 25, один момент загорается, другой гаснет. Почти искать хитрость, которые не дают им зажечь одновременно. Теперь я сижу в АДЖК, в основном слушаю музычку Rockstar 10-часовую. Бедные уши. Да блять. Извините. В этом пиваке сидит. Музон слушает. Заняться нечем, 10 часов версии слушать. Она ж не закончится, она 10 часов будет играть. Чё? Это типа, когда я осталась один в голосовом часе и кайфую под песню. Хотя эта песня у меня 10-часовая. Да. А нахрена у меня вопрос? Такой. Не знаю. Я обычно люблю слушать 10-часовые песни. Я нет. Да, блядь, одно и то же каждый раз слушать, знаешь, мозги задолбают все слушать одно и то же. Сейчас еще какой-то монумент, а? Мистер Дудец.
знаю, башка просто лопнет одно и то же слушать. Это капец. М? Мгм. Вот 3 монумента, и не знаешь, как их зажечь. Но If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Проверь гидромонумент. Нам нужно поторопиться и заняться остальными монументами. Он же гидро у нас, правильно? Ой, неужели? Ага, капелька зажгла гидромонумент. Получилось, уровень воды в самом деле опустился. Хе, а мы неплохо сработали с капелькой. Ну все, сундук готов. If it doesn't ruin a drink, it isn't treasure. А капельку мы не взяли с собой, да? Shake it and stir. Погнали. Неко-кошка. Последняя таратайка, чук-чук, наконец-то мы тебя нашли. А. Ну что ж, похоже, настал решающий момент. Левел, давай не будем терять времени. Если мы воспользуемся потоковым проектором, то сможем восстановить настенный рисунок. Хотя, наверное, после этой 10-часовой версии влюблю инстасамку. ой. Вот везуча, у него там каникулы. Смотрите, настенный рисунок в пещере. Let's go, let's go. Да, ну как? А, серьезно? Мир принтов. А, и чё? И чё, и чё? И все. А что делать-то тут? Ходить. Или что? Я не знаю. Капли все собраны, мне их не взять. Чё же тогда тут? Не работает. Я возьму повыше. Можешь прыгать? F. А, и как тогда забраться на эти? Я что, правильно поставила, что ли? Genshin 2D. Наверное.
О. С первого раза охереть. Лиз, это как будто попал в телевизор на прямом эфире какого-нибудь телеканала. Ну вот, готово. Если Паймон удастся осчастливить капелек, усилия не прошли даром. Художник и капельки провели вместе много времени. Верно. Похоже, капельки действительно ценят этого художника. Жаль, что мы еще не собрали дневник целиком и не знаем полной истории. Надо будет исследовать пещеру, как время появится. Вдруг и тут где-то записи затерялись. А картина-то выглядит совершенно уникально. И как у нее получается быть такой простой, в то же время такой великолепной? Но, что более важно, Паймон эту картину понимает. Может, и Паймон сможет нарисовать красивую и понятную картину. В таком же стиле. Паймон тоже хочет овладеть этим стилем. Угу. Если ты не против, давай эту картину сфотографируем. Фото поможет Паймон постепенно обучиться этой технике рисования. Если у Паймон получится нарисовать красивую картину, может, каким-нибудь капелькам она понравится, и они захотят с нами дружить. A reward on the road. Не знаю. О, 20 тысяч моря пришло. Так, радующий кристалл. Что это? Удивительный кристалл, переливающийся пятна, на котором будто способны чувствовать радостные эмоции, поблизости указывать к ним путь. С его помощью вы сможете отыскать купон торжества поблизости внутри определенного радиуса. Офигеть! Что мне даст? Ого. Ну, круто. О, есть. Внизу где-то. На. А я пыталась это найти внизу, но я ничего не нашла. Где вот она? А, уже наверху. Ну, это ладно, что я инстасамку суши. Ну и слушаешь, и что? А могу я Мельчика послушать? Вот ты сейчас специально, да? За живое прям задела. Или Лис приревновал меня к Мильчику? Нет? Это типа, когда я остался один в ГС-чате, сижу, подрубил музло. И... Ну, подрубил. И... Что? И нихера. Вот что скажу. Да? Ну да. Я все равно тебя найду. Кого, меня? Нет. Я просто найти не могу. Где она?
где вот оно вообще вот? А вот. Это причем здесь вообще есть? Вот оно. Все, тут нету. Прикольно. Да, у меня, кажется, шизофрения. Пиздец. Я 100 купонов собрала. Как вам такое? Нормально. Так, там надо 150 собрать. А это я собрала, чтобы помогать мне искать купоны. Так, понятно? Или непонятно? Чё я выбила? Смотри. Смотри. Опа! И он находит... Ой, он еще сундуки находит. Да, он походу все находит. Кайф. Мне нравится. Видел, как круто? То же самое, что и в эти сокровищницы, эти компасы-то. Видимо, я весь Фонтейн не исследовал. Это не Фонтейн. Как же ужасно, что нет Лизы в ивентовых баннерах. Где-то тут оно. Где-то здесь оно. А как оно может быть наверху, если... Так она 4-звездная Борик. Вот здесь я согласна с Лисом. Да. Кресло 4-звездочный. И все равно выше. Странно. Куда еще выше? Борис, и что? Ну вот поэтому у нее нету. Где еще выше? Теперь опять ниже. Как будто в ивентовых баннерах нет 4-звездочных. А, вот нашла я этот сундук. Treasure. One way to draw your target out of hiding. А сундук-то я нашла. А этот ниже. А где он ниже, неизвестно. А, вот он, прям по курсу. Ну и как мне его... Предлагайте брать. Может так получится, нет? Жаль. Молчал бы. Лопнуть его. Как? Он не лопается. Да, он не лопается. Сколько же
И меня стрельнуть не может. Так мало. Может, есть все-таки какой-то способ? Нет? Ладно, что-нибудь подумаем сейчас. Надо забраться и посмотреть ситуацию целиком. От чего она может открыться. А, да вот же. Вот капелька. А, как вот ее теперь? Вопрос. Да мне же скормучий поможет в этом. Я чё туплю-то? Хе-хе. Он поднимется как раз на эту высоту. Вот, нормально. Да, все-таки без Анны Мамо непроходимая фигня. Are you sure it has to be me? Короче, песен наслушался. Ой, я все испортила. Да ё-моё. Бля, муха. У нас же получилось. Взяла, улетела нафиг. Не долетишь, да? Долечу. Оба. Долетела. Чё? Эй. Не открывается. Чё-то тут не то, ребята. Может, вон та капелька та помощь будет? Есть капельки и обман, а есть капельки, которые действительно... Конечно, у меня был вариант еще немножко другой. Как забраться туда. Это взять деда, Анна Мамо. Попробовать еще так это. Че стоишь-то? Нам станет надо нам. Еще одна капля. Может, ты? Не? Вот тебе водичкой полила. Я. Ну тогда я не знаю, как открыть тот сундук. Может, этих кис надо убить, тогда он откроется.
А, вон еще капелька есть какая-то. Кисы даже не видели меня походу. А он еще какие-то плесенники. Может их надо мочкануть? Может и откроется. Что за бочка? Ну, я думаю, что надо их убить. Посмотреть, что будет. The wind rises. Нет, он упал. Где второй? Не говорите, что он внизу. Но не открывается. А, во. Кажется, поняла. А, да? Так просто было? Ooh, let me open it. А я, блин, все из это самое. Пипец. О, ничего себе, сколько сундуков. Да. Денчик, тут офигенное количество сундуков. Понятно. Чё это было? Не знаю. Ooh, let me open it. Понятно. Мне не в помощь они. О, какой тут сундучок. Эй, помогите, а? Кто-нибудь. Ну, какой сундук открыть надо? А, вон еще какие-то. А, его спасти надо. Он тогда нам в помощь. Ха, как я его спасу? Вижу, что он красивый, в пузырьке стоит. Ну, чё не идешь-то? Иди. А может его не надо спасать?
А, вот в чем надо было. Я что, не тут спрятался? Какой-нибудь ящик посидит. Нет. Easy money. Swarm Fury! Эх ты ж. Behold! На дереве тебя нет. Ты что тут делаешь? А, капелька. Просто стоит, ничего не делает. А еще понять не могу, где этот сундук.
following me? Будь я сундуком, куда бы я запряталась? Не знаю даже. Lee said that they just. Ah, I heard. Yeah, that should be the. Really? Oh no! But Huh? I could tell that you want. Ты что, не можешь сундук найти? Нет. А что, компаса не показывает, да, уже тут сундуки? Почему он показал, но я не вижу, где он. А гуглить неохота. Да? Угу. А вон же нарисованы сундуки, это не они? Так это они, но я их не вижу, вот в чем прикол. Типа внизу показывается, что типа... Вот этот вижу. А, ну вот он. Вон Так капельку. так это один я вижу, а второй-то я вообще не вижу, в упор не вижу. В упор не видишь, да? Понятно. Ну и... О. Easy money. Take it easy. И второй сундук не вижу. Второй не видишь?
Этот сундук может быть. Ты не можешь найти до сих пор, да, так? Показывают внизу, но я его не вижу. Что, на дереве, что ли? Ты что, серьезно, что ли? Нет, на дереве его нету. И он внизу. Ну, ладно. Я думаю, что продолжим чуть попозднее. Да. Давайте где-нибудь на пятницу. На пятницу? Да. Ну, это уже послезавтра получается. Угу. Ну. Зашибись.